Ваня, казвам здравей на хората от Холандия и от Австралия. Би ги помоля, от Нидерландия, да. Би ли ги помоля да се представи всеки един от тях и да каже как попаднаха в резидентната програма? Could you please, every one of you, introduce yourself and then explain how you get part of the residency program? Do we need the microphone? No, it's for me. They said it's for me. And we just first introduce ourselves, right? Yeah. I'm Ane Feri's. I'm from the Netherlands, and I work together with. Yeah, with me. So my name's Luke Conroi, and I'm an artist from Australia. I've got a background in sociology. I have a background in documentary film. And so how we found this residency was actually online. So we're often looking for opportunities around the world. Our practice is often travelling a lot. So I think this is probably the 10th country we've been in. So we were researching different opportunities and found Plovdiv. Аз съм Ане Ферес от Нидерландия и работя с него. Аз съм Люк Конрой от Австралия и всъщност моя бекграунд е в социологията. Ане има бекграунд в документалното кино. Те работят заедно от няколко години. Намират тази резиденция онлайн, тъй като постоянно ресърчват за нови програми, в които да участват. И всъщност това е 10-та държава, в която са пътували и работили в последните години. Какво видяха различно от тези 10 държави, които са били различно в България и в Пловдив? What actually did you find different in Bulgaria in comparison to all the other 10 countries you mentioned you have been, like, for example, in Plovdiv in particular? Yeah, it's a good question. So I think we've been to lots of different countries, so it always varies. But Plovdiv for us, I think, there was just so many different layers of history. So there's really ancient, there's sort of socialist, communist background, there's the current, and then there's this future. And so we work with layers in our work, and so these layers across time. And I think it's also important to mention is that they're really visible. So you can just find ancient like pieces just around the city. Then of course you have like the architecture from the communist time, and then you have like the modern lives, the shopping mall. So everything is really opposed. And then also there's a big difference in all the different neighborhoods we find. Въпросът е определено интересен. Това, което прави впечатление конкретно в Пловдив, са различните леери, слоеве на история, които можеш да видиш и които са видими всъщност. Не само, че съществуват, но са видими като отделни сегменти едновременно в града. От древността, минавайки през социализма и комунистическото наследство в града и съвремието, т.е. не само съвремието, ами дори и бъдещето се вижда в Пловдив. Много ни беше интересно да обикаляме и да виждаме тези различни сегменти навсякъде из града се преплитат и са много различни всички квартали един от друг. Преди да разкажат това, което те са сътворили, как са видяли Пловдив, биха ли коментирали работа на техния колега и дали можаха да я прочитат, дали можаха да разберат как той е видял Пловдив? Could you actually explain how you experienced the work of Simon, of your colleague here at the residency, and did you perceive it in the way he intended it to be? It's a bit difficult because we've never read his proposal, so we don't know exactly how he proposed it to you. So that's maybe a bit difficult. No. The question is the concept that is exposed to the audience. So you mean? Can you explain it better? Simon's concept? Mm-hmm. Yeah, I think we just can only speak to how we saw him working on it, I think. So we saw him sort of collecting objects and really looking at those objects and experiencing the city and bringing objects based on those experiences. And I think that's been the most interesting for us, is seeing sort of the process behind the finished product, and we haven't had a chance to actually see the finished product here yet.
Още не сме задълбочили в това да възприемем изцяло и до край работата, не сме разгледали напълно, но пък имахме наблюдения върху процеса на работа на Симон, докато той събираше парчета и разни намерени обекти из града и ежедневно сглобяваше сегментите на скулптурата. И това, което наблюдавахме, за нас беше интересно и впечатляващо. Добре, да скажат накрая, да не ги задържаме повече, тяхната концепция за Пловдив и кога ще може да я видим и къде? And not to take more of your time, please at the end tell us now about your concept, about your work, what are you going to do in Plowdiv, where and when we could see it. Okay, so the end product that you can see will be a large-scale wall piece, so it would be a paste up of a digital print, and where it is. Yeah, it's the backside of the broadcast television building. And I think it's next to the clock tower hill, and I think the opening is we just confirmed is the 14th of August, and it starts 7 p.m. Така, това, което ще направим е един голям тип стенопис, ще бъде печат на дигитален принт, който преди това сме изградили като колаж на база на фотографии от ресърча в града. И локацията ще бъде една от стените, по-скоро гърба на сградата на телевизията, зад театъра на Сахат ТП. Откриването вече е потвърдено за 14 август от 7 часа. Добре, и наистина един последен въпрос. Кое е най-впечатлителното нещо за тях за Пловдив и което ги дразни в Пловдив? And then the really last one question is what was your great impression from the city that you enjoyed, like good impression, and what is irritating you? Okay. Can we tell a little bit more about the working process? Okay. Is that okay? Yeah, so how we start is we do a lot of research. When we got here, we do a lot of research, but we try to meet up as many locals as we can. So we try to actually hear stories from other people that lived here for a long time, but also like it's really about our own observations. So what do we see? Because we're coming from the outside, we're outsiders, we see things maybe differently or we have a different perspective on the things. So we try to take as many photos as we can, like of all the things that we find a bit interesting or is a bit different or caught our eye. And I think it's important to know that all these photos are kind of informing later the work, or maybe we use them because they fit a certain story, maybe not, maybe we leave them out, but it starts always with like walking hours and hours and just exploring the city, all kinds of neighborhoods, all the neighborhoods we want to explore and make as many photos. Преди да продължим нататък, бихме само искали да вметнем малко повече за нашия работен процес, който включва много ресърч, обикаляне из града, запознаване с повече и повече хора, които са местни, тъй като ние сме аутсайдери, и изслушване на техните истории, на хората, които живеят тук повече или по-малко. И паралелно с това правим много снимки, които натрупваме, защото никога не знаем кои от тях ще използваме и всъщност селектираме вече накрая, но преди това трупаме, защото винаги знаем, че нещо може да даде нишката след това. We can answer that last question. Yeah, so I think because we're taking so many photos and bringing them all together, so our end piece will have about 500 different layers. What we find most interesting is actually textures and different forms. So there might be a wall that's falling down with something interesting we found on the ground with someone's clothing, and so most interesting I think for us was all these new and different textures, and maybe something not irritating but frustrating was the language barrier, in that we often see something that's really interesting and we want to ask what is that and know more, and that can just be a bit of a slow process, but that happens everywhere. We do our best with Google Translate. Yeah. Така, това, което най-много ни привлича, е всъщност
леерите и текстурите, които наблюдаваме, привличат ни такива обекти, като например ронеща се мазилка от стена или определена комбинация от дрехи, които са изложени като простирани на даден балкон. Тези неща са ни интересни. Това, което най-много ни дразни, всъщност е езиковата бариера, тъй като тя усложнява възможността ни за задълбочаване, но пък това е навсякъде, така че използваме Google Translate колкото е възможно. Добре, благодаря много.